Привет всем. Пора продолжить играть. Sun will set shortly. Так, Sun will set. So damn hungry. Maybe I'll get in. Уроптери я поставил, человек. Ага. Давайте переместим вот сюда, чтобы я правильно сидела. На этот фуроптер. Да. Во, нормально. Сейчас уже нормально. Угадаю, я не смогу поставить никакой магазин. Да, 1200, 1500. Но не будем сейчас поставлять сюда ничего. И не до этого. Что, я остался без водой? Дорогая моя, ну оденься, ну хватит уже. Остался без водой. Куда без вода? Надо возвращаться, забирать воду. Боже господи, точно думал, что сейчас пойду. Тут другие пойду. Так, нужна вода. Прежде этого было бы лучше разгрузиться от всякого хлама. Смотрите, тут сколько говна у меня. Масло синтонов. Это довольно деньги стоит. То есть место занимает. Не стоит деньги, а занимает место. Так, это оставим. Пойдем. Вода. Мясо приготовить, а то в прежний раз не успел все приготовить. Нормально. Так. Все яйца болотника уже переделал. Это хорошо. Ставим немножко патроны. Ой, они не сюда ставятся. Хорошо, ну пофиг. Вода. Хотел вода взять. Вот вода. 141 вода. Оденься, ну прошу, ну не надо. Эй, я тут себя руки оставил снова. Такое дело. Так, где защелки были? Где были защелки? Вот.
Нет. Пошли. Если нужно, там выспимся. А как смотрю, будет нужно. Нет, там сразу пошли. Minutemen have our gratitude and our support. Хорошо. Давайте сюда построим им одно радио. Построим им одно радио. Так, зашли. Потом представишься. Сейчас я спешу. Выпьем водичка. Скушаем. Какая-нибудь вода. А, еда. Сохранимся на любой случай. Продолжаем бежать. Так. Давайте добежим до сюда и пойдем по этот путь, что ли? Нет. По этот правый луч пойдем. Однако до него нужно дойти. Так, он передо мной где-то. Вот это. Вот это. Так. Нет. Так, только 180. Надо бы его вот таких патронов пить. Ты откуда появился? Вот и все. Только вам были крики. Сейчас я тебе покажу, где я пошел. Так. Сохраняемся на любой случай.
Сейчас я тебе покажу, где я ушел. Ей! Target neutralized. Tango down. Вот че говно. Tango down. Даже неожиданно легко добрались. Неожиданно даже легко добрались. Так, сколько у меня экспириенс? Начало левела. Хорошо. Ну, они сразу увидели моих ребят, значит, они меня не увидели, а вот моих людей увидели. И стало It's the неправильно. detective. Tracking down another wayward husband to his mistress? Why? Someone stand you up? You trying that, what do you call it? Evasive language on me? And who are you, huh? Valentine's new dick in training? We're hiring, Попробуем. but I don't think you'd measure up. Don't be like that. You just got the look of someone who's in the market for a little insurance. Unless it's keep dumb assholes away from me insurance. I'm not interested. Now don't be like that. I Я think you're как- gonna like what I have on offer. Валентину, хорошо. You hand over everything you got in them pockets, or accidents start happening to you. Big, bloody accidents. Nick Valentine makes a rare visit to town, and you're hassling his friend here with that extortion crap? Good to see you again, Nick. What do you care? He ain't one of us. No love for your mayor, Finn? I said let him go. You soft, Hancock. You keep letting outsiders walk all over us. One day, there'll be a new man. Come on, man. This is me we're talking about. Let me tell you something. Why'd you have to go and say that, huh? Breaking my heart over here. You all right, brother? It's not every day I get mugged and then witness a murder right in front of me. You obviously haven't been living it up enough, but we won't judge you for that. Good neighbors of the people, for the people. You feel me? Everyone's welcome. Ага. Yeah, I feel you. Good. You stay cool, and you'll be part of the neighborhood. Это понравится. So long as you Нет. remember who's in charge. О, Ник, давай с тобой поболтаем. What's the Hey, let me ask you something. Давай с тобой поболтаем. Sure, ask away. It's just, with everything that's happened with you and your family, it's a whole hell of a lot to process. I wanted to make sure you're holding up all right. I don't know, Nick. My family's in tatters. I've been dropped into this place where everything's trying to kill me. You tell me. Well, I'd expect you to feel lost, scared, and mad as hell. I sure did. Took me a long damn time to get a feel for this place. Thank goodness I found Diamond City. It's got its flaws, sure, but it beats the hell out of anywhere else in the Commonwealth. Of course, when I took up there back when, people were just as scared of the Institute as they are now. Maybe more. The massacre of the CPG was still pretty fresh in people's minds at that point. And folks were still losing sleep over the broken mask. Plenty of people assumed I was just a saboteur, moving in to melt down the reactor or poison the drinking water. But at the time, they couldn't exactly turn me away. А, разбитая Why'd they маска let you это... Because I'd где rescued the Пайпер mayor's писала. daughter.
Gal of about 15. Pride and joy of the mayor back then. Man by the name of Henry Roberts. The young Miss Roberts decided she'd run off with some caravan hand she'd, known for an evening. Turns out the guy was part of a gang of kidnappers. I didn't even know who I was rescuing, just stumbled on a crying girl and 4 toughs. I took her home and the mayor dubbed me a hero, offered me a place in town. Lots of folks protested, said I was a spy, but he wouldn't have it. Taking up in the city was tricky at first, but I never tried to hide what I was, and people seemed to warm to that. Was it hard settling in? Yeah, they sure didn't make it easy. I started off doing the jobs no one else wanted. I got more banged up being Diamond City's handyman than I ever did living out in the ruins. But I guess folks never forgot I rescued the mayor's daughter, so they started coming to me when people went missing. Wife runs off with a new paramour and takes the rent money with her. Talk to the synth. An upset father decides moving him and the kids to Good Neighbor in the dead of night's not the worst damn idea since the bomb. Go get Nick. After a while, the jobs got so backed up, they didn't even ask me to do the handyman stuff anymore. Hell, I was so happy to do it, it was months before I started charging anyone. I never stopped being Nick the Synth, but it was Nick the Detective folks came to see. It was about then that things finally started feeling normal. It took me a long time to realize that home is where you make it. And with some time and effort, this place can be home for you, too. That's a long story, but I hope it helps. Want to get moving? Добре. Будем двигаться. Только первым пойдем. Купим и здесь. Hey. Hi. Oh, a new face walks into my store, and you're not even screaming yet. Very polite. You let me know if anything catches your fancy. Sure. Let's take a look. Everything's guaranteed to last. Until it doesn't. Солнечная вспышка. Ага. Так, патроны. 9-9, ну... Без комментариев, так. Давайте переоденемся для... Эй, снова забыл. Hey, Daisy. Got some good deals. You won't believe what's in the is it food or not section. I'll take a look, sure. All the supplies, money, or violence can buy. Пока. Изгой. Девять железнодорожных гвоздей. Это обидно. Так. Мне нужен этого. Или не здесь покупалась. Наверное, не здесь покупалась. 360. Стойте, не сюда, сюда вот. Лучше так. Давайте проверим это девушку сейчас. Well, Это hello. лучше. Everything here is guaranteed to injure, maim, or kill at your discretion. Except me. I only kill when I want to. Let's see what you have. Let's get you outfitted, killer. Так.
Ну, 19 гвоздя, это уже получше. Интересно. Вот такое хотелось купить, но сейчас мне не до него. Понял. Интересно. Давайте попробуем снова Дейзи. Daisy. If you hit upon something, don't bother telling me it's an heirloom. I'm probably older than whatever it is you're selling. Sure. Let's take a look. Cash or trade? Let's get started. Так, давайте проверим, тут встретим ли... Что, выкинул? А, слава богу, нет. Интересно. Вот что мне нужно, я не нахожу. А должно быть где-то сюда. Ну хорошо. Пусть так и будет. Сохраняемся на любой случай, то мало ли что. Третий рельс. Неоновые просторы. Третий рельс. Well, Mr. Valentine, I thought you had forgotten about little old me. May have walked out of the den, Irma, but I'd never walk out on you. Amari's downstairs, you big flirt. Irma. Dr. Amari? Yes? I take it this isn't a social call. Нет. We need your help, Doctor. I need the memories from a man named Kellogg. But he's dead. I know it's asking for a miracle, Amari, but you've pulled off the impossible before. Are you two mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you don't realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Да, осознаем. Please. Nick told me you're the only one who can make this work. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. I'll take a look. But no guarantees. Do you have it with you? Here's what I could find. What's this? This isn't a brain. This is... Wait, that's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface? Those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all Institute technology has a similar architecture. Go on, Doctor. Mr. Valentine is an older generation synth. But Institute technology being what it is, the brain implant could fit him. But that's an incredible risk to take. We're talking about wiring something to his brain. Don't worry about me, Amari. I'm well past the warranty date anyway. I appreciate this, Nick. You can thank me when we've found your son. All right, let's do this. Whenever you're ready, Mr.
If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull me out, okay? Let's see here. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. Are you feeling any different? There's a lot of flashes. Static. I can't make sense of any of it, Doc. That's what I was afraid of. The mnemonic impressions are encoded. It appears the Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. Плохо. Tell me you have a way past this, Doctor. Let me think. The encryption is too strong for a single mind. But what if we use two? We load both you and Mr. Valentine into the memory loungers. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host, while your consciousness drives through whatever memories we can find. All right. Let's get started. Just sit down over there, and keep your fingers crossed. See you on the other side. Ну, я тут могу просто снимать наушники и ждать. Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Да. Mnemonic activity coming from the transplant. Тут нечего смотреть, нечего сниматься, так что я сниму наушники и просто буду говорить. Вот что и говорить, это я проходил много раз, тут ничего не случится, ничего не надо обдумывать, просто надо идти по самой короткой, чтобы не это The simulation appears to be working, although the не терять memories are слишком много quite времени, так fragmented. скажу. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives Кстати, я us some забыл вам clue to the сказать, что Institute's location. удалил мод на этого, на комментарий, нашел его. This is the earliest intact memory I Больше can find. мне идиотские комментарии стражники в Diamond City делать не будут. Remember, you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove Ждем disorienting at first. продолжения, этого смотреть не надо. Да. New California Republic. I'm sure that's going to take some getting used to for a lot of people. What a joke. Waiting for this day. What's it mean, Mom? Забыл Бостон. Nothing, Connie. People like to talk and hope someone else is going to keep them safe. Teacher at school said the NCR would bring back the good old days, like before the big war. Don't you listen to that twaddle. I'm going to stop singing you if that's what they're teaching you. I'm going out. Where the fuck did you put my boots? It's quite a historic Listen day. to me, Connie. Remember, it was only You take 3 years this. ago that President You're old Harrison enough. first proposed You're the idea man of the family now. It's your of job to course, there are a protect lot of us. questions to be answered. Your father's There's a lot of useless, opposition. but you won't turn out like him. But You're today a is good the day boy. to celebrate. And all that on the radio. All useless talk. The only thing that will protect you in this world is that gun in your hands. All afternoon. You need to learn to use it if you're going to survive. We're expecting Да, да, да. Первое. This doesn't seem to be what we're looking for. There appears to be another intact memory close to you in temporal Иногда тут у sequence. меня зависает. There. Кстати, игра довольно that one. стабильная, когда нету модой, которые добавляют It's gonna be fine. скрипты, You'll которые see. надо выполнять. Игра довольно стабильная. But we don't know anybody here. Не And надо now, ни- with the то есть baby? не надо ни Come одного on, раза Sarah, you've ничего got to give it a chance. не случилось. Мне I боюсь, finally got такие steady work with a good outfit. Nothing like that in the NCR these days. Всё в том No, I'm not saying this was a mistake. I'm just... Are you sure these guys know what they're doing? They seem kind of green. одно. I know. Насколько больше But ты that's where I нагружаешь come in. игру, настолько меньше она работает. Just wait. In a few years, I'll be running Меньше my own менее crew. стабильно, As soon as I насколько make the хорошие, connections I need. добрая и стабильная мода, и Then I все can give равно они you ломают anything you игру. want. And little Mary, too.
I never worried about you before. Must be my mama instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the She. A lot of standing around looking tough. Well, they sure picked the right person for that job. Sun will Listen. set shortly. It's gonna be great here. See this? This is what's gonna keep you and Mary safe. I promise. И такой огромный пистолет, который у него сколько по вахте он просто в карман присобачивает и ничего. That's okay. I got it. Боже Господи, какие святая Богородица. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact memory. How did you think this was gonna end, Kellogg? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Just so you know, they died like dogs, and you weren't there to help them. Левая и этого, и тело тяжелое. I found another memory to try. I'll connect you. Продолжаем. Бар. Гемопрессиндром. Suit yourself. Ну, это отдельный вопрос. So, I hear you'll take care of people's problems. Is that right? If you pay me. Oh, we'll pay you. And you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it? Когда закончишь работу, So who do you обычно, want насколько dead? знаю, такое оплачивается вперед. It's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. Кстати, даже я ошеломлен, что, несмотря на это, оно проходит так быстро. Mr. Обычно Kellogg, я, I'm glad you decided to meet with как me. сказать, переживаю за то, что что-то with the сломается, Institute. у меня ломалось. I wanted to see for myself if you really Бегали existed. с Синтой, хотели разговаривать We со do, мне. as you can see. И Кео Кион бежал, хотел разговаривать, It's come to вообще my ломалось, attention that you've вот been сюда rather ломалось, disruptive of и our вперед operations ломалось. lately. This must stop. Вообще, это бы его I ужас do what какой-то. people pay me to do. If that's a problem for you, I can see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem. From what I hear, you can afford me. I don't Ага, think you давайте побыстрее. understand the situation you're in. I think I do. Very well. B-748. Initiate. Impressive. We may have something И to talk about сигарета after возле all. этого Getting warmer. пистолета. One of these has got to tell us something. Сейчас We're running только out это of заметил, radio. кстати. Ну и пофиг. Ah, there's one that looks mostly intact. Connecting now. Manual override initiated. Не будем спешить. Cryogenic stasis suspended. А почему я вне... Vault computers are still working. That's good. Checking through the logs. Hopefully it's all. Just find it. Pod C6. Down the hall near the Так, end. Суа. Надеюсь, все пройдет нормально. А по ходу сломалась. Надеюсь,
Да, тут определенно есть проблемы. Да, тут определенно есть проблемы. Еще как увидел это парня. А вот тут нормальный. А вот тут, опа, извини. Так, давайте услышим, что происходит вообще. Надеемся, что не сломалось. Если сломалось, надо думать, что-то с консолью мутить. The eggheads never liked taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. But they needed me, and I made sure they knew it. Да, походу сломалось. I found another intact memory. Слава тебе, Whenever Господи. you're ready. Слава тебе, Господи. Оказался не прав, не сломалось. Тю. Точно под конец. Is that your son? This appears to be a very recent memory. So, good news, I think. Piper's really done it this time. I mean, I'm not saying she's right, but Mayor, he's completely this time. I probably shouldn't have even Kellogg. said anything. It's okay. One of these days, you're gonna get your head blown off just barging in here like that. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. Wow. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to me and hold still. Okay. Father, значит, другой отец. Почему-то я его отец. X688. Ready to relay with Sean. Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Bye. Вот и все. Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Institute because there is no entrance. Let me pull you out of there as soon as you're ready. Crying over you. It's all over but the crying, and nobody's crying but me. Slow movements, okay? I don't know what kind of side effects the procedure might have had. No one's ever done this before. How do you feel? I have this burning feeling inside my skull.
It's like it's on fire. That's not surprising. All the synapses in your brain have just been pulled apart, connected to someone else, and then pulled back together. I injected you with a large stim pack while I was pulling you out. That should ease things. Are you ready to talk about what happened in there? We got what we needed. The Institute uses teleportation to get in and out. Yes. Their greatest secret has finally been revealed. But that only leads to more questions. How does it work? Where do we go next? That scientist Kellogg was supposed to track down. Virgil, we need to find him. You're right. A rogue Institute scientist could answer all kinds of questions. Where did the memory say he was? The glowing sea? That doesn't make sense. No one goes there. Not even if they were desperate. If we need to find Virgil, then I'm going after him. If you're going to go, be prepared. You'll need some way to combat the radiation there. It's called the glowing sea for a reason. I'll find a way to get through the rads. Don't worry. Good luck. And be safe. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Remove the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. Это обидно. Hey, Valentine. Hope you got what you were looking for inside my head. I was right. I should have killed you when you were on ice. Kellogg? Is that you? What? What are you talking about? You sounded like Kellogg just then. Did I? Huh. Amari said there might be some mnemonic impressions left over. Anyway, I feel fine, so let's get going. Let's get going, Nick. Been one heck of a ride so far. Let's see where it takes us next. Так. Итак, мы пришли в добрососедстве. Тут есть 2 журнала, которые бы его хорошо взять. И еще один квест. Но напарник мы точно не сможем взять. Так, посмотрим речь. Хэнкок. Hey, Daisy. Glad you can make it. How's my favorite girl doing? Didn't I see you on a date with Morowski the other day? He wishes. Эй, Моровский, надо all right, было we're getting убивать off track. сюда. What was I saying? Oh, that's right. What matters. We freaks gotta stick together. And the best way to stick together is to keep an eye out for what drives us apart. You feel me? Yeah, you tell it like it is, Hancock! Now, what out there in our big, friendly Commonwealth would want to drive us apart? What kind of twisted, unneighborly boogeyman would want to hurt our peaceful community? The Institute and their sins! That's right. Who said that? Coming up to my office later. You've earned yourself some jet. The Institute. Brotherhood. They're the real. Прежде у меня этого ребило, а сейчас выглядит нормально. Круто. Только не понял, какой мод это делал, который я удалил. Какой был проблем. Вот сюда на эти окна показывался город. Мод на окна. And the only way to stop it is to stick together. They can't control us if we're not afraid. Now, who's scared of the Institute? Not us! And which town in the Commonwealth should the Institute not fuck with? Good neighbor! And who's in charge of good neighbor? Hancock! Of the people, for the people! Хорошо. Это ты, кажется, Руфус, мне был нужен за квесте. Иди сюда. Huh? Hey, Rufus. Hey there. You're new around Good Neighbor, if I'm not mistaken. What do you think of the place? It's changed a lot since the last time I was here. Been here before? Не хочу его Well, обещать. Good Neighbor's definitely come up in the past few years. Mostly since Hancock took over.
Name's Rufus. I do repairs around here. Keep the robots running, sell a bit of scrap, that sort of thing. I'm usually fixing stuff over at the Hotel Rexford, or drinking that swill down at the third rail. Looking for parts? I also might have a job for you if you're interested. What's the job? Don't know if you've had the beer down at the third rail, but I swear Charlie must have found it in a sewer. Found this holotape while doing repairs at the Rexford. Delivery notice for a brewing machine. Pre-war. Thing is, it was never delivered. Well, with all the bombs and all. Done some asking around, and I think it might still be intact. Which is where you come in. I'm in. Let's do it. Great. So, the brewing machine is in the basement of an old bar called the Shamrock Tap House. When you leave town, make your way around east till you hit Atlanta. На самом-то деле 200 лет после этого все бы его разрушило. When you're done. Так, этого надо исполнить. Так, светящееся море не будем. Fred, are you going to hang out in the lobby all day and then? Or are you actually going to go down and do some... Hell yeah. Intel Being file available to the obtained. customers is work. It's not all about cooking chems, Claire. It's not all about sampling those chems either. Maybe if you stopped using, you could focus. What? Where's the fun in cooking it if you ain't using it? My mistake. Наркомаша, наркоша, идиот. Сейчас пойдем за другой этого. You look just like Sammy, Надо too. еще один. Sure as hell didn't act like him. Institute thinks they can replace people with synths in this town? They got another thing coming. What am I gonna tell his mother? Hey, just your friendly neighborhood watch. Shooting down Institute spies as they crop up. Glad you took care of him. Thanks. At least synth doubles die just like the real thing, right? Adios. Хорошо. Now I... Hancock says newcomers are welcome in the third rail. Go on in. Так, ну я пришел сюда не за Third Rail, я пришел за списание. За журнал. Я списание говорю по-болгарски. Perfect. Intel file obtained. На любой случай сохраняемся. Да. Да, все нормально. Ну так и надо. Так, сейчас надо увидим, что будем делать. Ну это точно надо сделаем. А пока я пойду снова в перевод Весельника и там сделаю им бар. Чтобы или ресторан, чтобы еще одного человека нашлась работа. И надо остановить тут этого. Что набирает людей? Если зарядиться, будет еще лучше. Вот.
говорится, ошибка. Так, дорогой Сетлер, иди работай. Ну, уходи же! Не хочешь. Идите вы, обуви. А, я остановил уже. Так. Ну, пойдем сюда и назначим... Ну, можно и остановим, кстати. Назначим чего... Не... Стойте, я же назначал... Так, сохраняемся. Дорогая моя девушка, стойте на месте и не двигайтесь, прошу. Так. А, есть. Ну, еще лучше. Мне были просто нужны несколько человек. Никого больше нету, что ли? Году нет. Ну хорошо, пойдем сюда. Очень не хотелось сделать еще одно не готовое поселение, но у меня по ходу нету выбора. Или все-таки не надо заниматься? Даже не знаю, что делать. Тут было бы неплохо подзачистить. Знаете что? Но ставить сюда постели при 7 кровати и тот, что тут никого нет, а на другие места это нужно, я считаю неправильное. Короче, пошли выспаться. И потом будем думать, что делать. Так, 5:40 проснемся. И будем думать. Так.
Кажется, у Sun меня will был rise momentarily. была этого антибиотик. Даже если и был. Так, давайте посмотрим, есть ли у меня антибиотик. Нет? Интересно, как так нет? Ну, плохо. Что еще могу сказать, кроме слова плохо? Так, стойте. Даже и половины нету. Ну, не знаю, можно тут кто-то что-то хотя бы построить. Ну, не знаю, вода, посадить что-то. Так. Олень. Еще один олень. Камень уберем. Хотя бы и дверь поставим. Так, включаем свет. Потом поставим сторожевые вышки. И одна штучка туда, сюда, не туда, сюда. И тут надо что-то построить, посадить. Просто не хочется еще один ничего не защищенный поселение, еще одно не защищенное ничем поселение делать. Когда у меня есть 100 500 поселения, которые мне надо доделывать. Добре. Добре. Хм. 12 от этих. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И из этих тоже 12 поставим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нет, это слишком близко. 9, 10, 11,
12. Готово. Ну, как-то мне хочется сразу сделать не 12, а 18. Ну, как минимум, чтобы еще немножко опыта. Все равно это понадобится и лишнее не будет. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Хорошо. Не буду ломать. Так, как всегда, тебя оставим сюда. 313 дерева, как имеем в виду, я сколько сломал, да, точно. Нужно. Нужно, я не хотел, но нужно. 3 стали и 3 дерева. Хотел или нет, придется заселять. Можно хотел, можно не хотел, но придется. Так, давайте это поставим просто. Хотел сказать куда-то там, но нехорошая идея просто так ставить куда-то там. Киоск с препаратами. Давайте поставим сюда на первое время. Так, самогон поставим сюда, пусть сюда сидит. Так, это как всегда. Поставим сюда. Ага. Ага. Первого уберем эти говна отсюда. Поставим вот сюда. Пусть сидит сюда. Уберем тебя. Раз. Тебя. А вот и враги. Потом займемся стях. Сих. Не стях, а с их. Сейчас поставим вода. Так, стойте, не так. Так. Потом поставим тебя.
Потом поставим вот. Даже знаете что? Это отдельный, как говорится, вопрос. Типа мама-то. Еще одна вода поставим. Чтобы и было. Потом поставим вот от этого. Нормально. Так. Сохраняемся. А я одет даже не в боевой этого. А я даже не одет по боевому. Так, 36% это уже понравилось. Так. Ничего. Ничего, что не одеть по боевому. Вряд ли этот парень даст что-то интересное. Так, защита. Защита такая. Ну, 2 человека пришли, 2 человека нашли себе работу. Но пусть так и будет. Так. Знаете, что они сделали? Вот такое не построили и вот такое. Так, ну так как нету людей, это бессмысленно вообще что-нибудь строить так, что пусть так и будет. Это они все равно пользоваться не смогут. Людей нету. Ну хотя бы построим, чтобы и было, и чтобы пользовалась. Так, предмет. Ну что могу сказать? Скоро подниму левел. Пошли этого. Пошли чистить.
Интеллект минус 2. Откуда интеллект минус 2? Ага. Разбрах. Ну, тут придется прекратим, наверное. Ну, переоденемся перво. Итак, надо мне кушать. Мне просто надо кушать, ребята. Это так, ну все, я ушел покушать. И как вернусь, займемся сюда. Я сюда иду не столько за испытание, сколько чтобы что-то сделать. И, кстати, надо пойти в этого, как бы его слово... Так, продолжим.